E aí, você está gostando do curso? Espero que você esteja gostando desse mini curso de como aprender a programar do zero. Bom, nessa aula eu vou te falar aonde você pode chegar. Espero que você esteja gostando, espero que você esteja muito empolgado, inclusive, em aprender a programar. Então, vem junto comigo que essa aula você vai ficar muito mais empolgado. Bom, a computação, como qualquer outra ciência, possui um extenso campo de atuação. Como assim? Sua grande vantagem é que bits atualmente custam muito barato, aliás, quase de graça. Por isso, a programação se tornou acessível a quase todo mundo, praticamente a todos. Com o computador e conectado à internet, você pode fazer coisas extraordinárias. Duvida? Assiste isso. I was 13 when I first got access to a computer. My parents bought me a Macintosh in 1984 when I was 8 years old. I was in 6th grade. I learned to code in college. Freshman year, first semester, intro to computer science. I wrote a program to play tic-tac-toe. I think it was pretty humble beginnings. I think the first program I wrote asked things like, what's your favorite color? Or how old are you? I first learned how to make a green circle and a red square appear on the screen. The first time I actually had something come up and say, hello world, and I made a computer do that. It was just astonishing. Learning how to program didn't start off as wanting to learn all of computer science or trying to master this discipline or anything like that. It just started off because I wanted to do this one simple thing. I wanted to make something that was fun for myself and my sisters. And I wrote this little program and then basically just added a little bit to it. And then when I needed to learn something new, I looked it up either in a book or on the internet and then added a little bit to it. It's really not unlike kind of playing an instrument or something, or playing a sport. It starts out being very intimidating, but you kind of get the hang of it over time. Coding is something that can be learned, and I know it can be intimidating. A lot of things are intimidating, but what isn't? A lot of the coding that people do is actually fairly simple. It's more about the process of breaking down problems than sort of coming up with complicated algorithms as people traditionally think about it. You don't have to be a genius to know how to code. You need to be determined. Addition, subtraction, that's about it. You should probably know your multiplication tables. You don't have to be a genius to code. Do you have to be a genius to read? Even if you want to become a race car driver or play baseball or build a house, all of these things have been turned upside down by software. What it is, computers are everywhere. You want to work in agriculture? Do you want to work in entertainment? Do you want to work in manufacturing? It's just all over. Here we are, 2013. We all depend on technology to communicate, to bank, information, and none of us know how to read and write code. When I was in school, I was in this after-school group called the Whiz Kids, and when people found out, they laughed at me and all these things, and I'm like, man, I don't care. I think it's cool, and I'm learning a lot, and some of my friends have jobs. Our policy is literally to hire as many talented engineers as we can find. The whole limit in the system is just that there just aren't enough people who are trained and have these skills today. To get the very best people, we try to make the office as awesome as possible. We have a fantastic chef, Free food, breakfast, lunch, and dinner. free laundry. Snacks, even places to play and video games and scooters. There's all these kind of interesting things around the office and places where people can play or relax or go to think or play music or be creative.
Whether you're trying to make a lot of money or whether you just want to change the world, computer programming is an incredibly empowering skill to learn. I think if someone had told me that software is really about humanity, that it's really about helping people by using computer technology, it would have changed my outlook a lot earlier. To be able to actually come up with an idea and then see it in your hands and then be able to press a button and have it be in millions of people's hands. I mean, I think we're the first generation in the world that's really ever had that kind of experience. Just to think that, I mean, you can start something in your college dorm room and you can have a set of people who haven't built a big company before come together and build something that 1 billion people use as part of their daily lives is just crazy to think about, right? It's humbling and it's amazing. The programmers of tomorrow are the wizards of the future. You know, you're going to look like you have magic powers compared to everybody else. I think it's amazing. I think it's the closest thing we have to a superpower. Great coders are today's rock stars. That's it. E aí, o que você achou? Bom, aposto que você deve ter ficado tão empolgado quanto eu, mas espera aí, um passo de cada vez. Se você quer dominar o mundo, como esses caras, essas feras que apareceram aí, Bill Gates, Steve Jobs, claro, nas legendas, infelizmente, ele não está entre nós, mas o Steve Jobs, todos esses caras, criador do Twitter, Mark Zuckerberg, Facebook. Bom, se você quer dominar o mundo como esses caras, vamos um passo de cada vez. Lembra do desenho lá do Pink e o cérebro? Vamos dominar o mundo? Então, vem comigo. Primeiro, eu vou te apresentar um dos exercícios que você pode, com certeza, fazer. É um exercício que, inclusive, você vai aprender no curso oficial Programar do Zero, que eu vou estar passando alguns detalhes dele, não todos nesse compilado, nesse mini curso, mas já vai dar para você entender. Inclusive, se você não quiser seguir esse joguinho aqui, eu aconselho muito você começar com qualquer outro joguinho. Eu comecei aqui com ping-pong. Pode ser um come-come, pode ser aquele joguinho da cobrinha, por exemplo. Pode ser um jogo tão simples, igual o Bill Gates comentou, de um jogo da velha. Por que é interessante fazer um jogo? Por que é interessante fazer um joguinho? Porque com um joguinho, você vai vendo as suas habilidades de programação, as suas habilidades de código evoluírem visualmente. Isso traz para você um grande reforço positivo. O que é um reforço positivo? É um estímulo que o seu cérebro vai dar para ele mesmo para continuar e deixar de achar a programação, adivinha, coisas para gênio, uma coisa chata ou uma coisa que as pessoas não deveriam aprender. Como você mesmo viu no vídeo do code.org, programação é o que vai dominar o mundo, com certeza. Já estou há quase 20 anos nesse ramo e eu tenho certeza que eu estou falando. Não era fácil, não continua tão fácil assim, mas a recompensa é arrebatadora. Você vai dominar o mundo. E aqui está um exemplo do joguinho funcionando, o joguinho de ping-pong. Simples, né? Mas é o joguinho que eu ensino, como eu comentei no curso oficial de Programar do Zero, e é o jogo que você pode também fazer. Então segue aqui comigo. Só que, como eu comentei, um passo de cada vez. Quais são os próximos passos agora? Bom, primeira parte, eu quero te dar os parabéns por concluir a parte inicial. Calma! A parte inicial desse mini curso. E a partir de agora você tem tudo para começar a programar. Porque o mais importante você já tem é força de vontade, isso prova que por você estar assistindo essas aulas. Segundo, você já fez a primeira parte, que é a parte do reforço do programar do zero, que é a lógica de programação, você fez a narrativa, o robozinho e tudo mais. Se não fez, um puxão de orelha, faça. Aula 1, aula 2. E você viu onde você pode chegar. Então você está aí bombando, você está morrendo de vontade para começar a programar, para começar a colocar a mão na massa de verdade. E eu que não vou te impedir. Então vamos lá, vem comigo, não pula a aula, segue direitinho e manda para mim, tá, os comentários para saber o que você está conseguindo fazer. Aliás, eu estou aqui sexta-feira, 1h da manhã, fazendo essa aula, ok? Então vamos lá, bora lá, mão na massa.